Una vez alhambra que cada manana se miraba al espejo, y practicaba su sonrisa. No cualquier sonrisa sino esa sonrisa perfecta. Que aprendido a fabricar de ecos, de observar, de expresiones. Generaban menos en el mundo. Era una sonrisa. Que no soy una amenaza. No ocupo demasiado espacio. Pueden estar tranquilos conmigo. Bazo se. Y en los fragmentos irregulares, en esos pedazos, que reflejaban su rostro de maneras distorsionadas y extragas. Vio algo que lavaba sin ver su natural, sin filtros. Sin ceniza de humildad. Que pulido está, ele era uniculo. Porque en el fuego. Una fuerza que estado enterrando bajo capas. Y capas de no quiero malestar a nadie. Pausa contemplativa. Esta historia, aunque ficticia, nos habla de algo profundamente real. De algo que Carl Jung, el gran suizo, mejor que nadie, que dentro de cada uno de nosotros vive. Una de nosotros mismos que hemos decidido mantener en las sombras. No porque si malvada, no porque si incorrecta, sino porque, en momento de nuestras vidas aprendemos que mostrarla un precio que no dispuestos a pagar. El teatro de la falsa modestia musical suave imagina por en momento que de vida es en teatro. Cata da subsal. Escenario y representas un papel. Para lo extrago. Nadie te que interpreta es papel. Tú mismo decides que era. El personaje seguro que ser. Mis personajes tiene a nombre. La persona humilde. Es el protagonista. De una obra que se ha estado representando durante tanto tiempo que ya nadie recuerda el original. Ni siquiera tú. La persona humilde siempre, en el momento correcto, siempre se quita cuando recibe elogios. Siempre dice no fue nada, cuando claramente fue todo. Dada, siempre se pecuega, cuando brillar. Siempre pide disculpas por ocupar el espacio que le corresponde por derecho. Pero lo cruel. Mientras perfeccionas este personaje, se alea de quien realmente eres. Y poco a poco, sin dar cuenta, empiezas a olvidar que actuando. Empiezas a creer que esa persona diminua, siempre en segundo, pleno siempre pidiendo, permiso para existir, eres realmente tú. Posa para una palabra, para esto, la sombra, pero su concepto de la sombra no era lo que la de la gente piensa. No era solo la oscura la maldad reprimida, los impulsos destructivos que escondimos. Era mucho complejo y mucho luminoso. La sombra, según Jung, es todo aquello que negamos de nosotros. Y eso incline nuestros impulsos menos nobles. Pero incline nuestros dons brillantes, nuestro poder, nuestra capacidad de impacto transformadora. No te parece extrago, que hayamos aprendido, escondo, no solo lo peor de nosotros, sino lo mejor. La del miedo, se vuelve introspectiva. Contar sabra, tira nina de ocho, ecos. Que una capacidad extraordinaria para resolver problemas complejos. En la escuela, cuando la maestra preguntas, siempre la respuesta. Sus ojos se iluminaban, su mano se alzaba con confianza, y sus resonaba clara
Y segura? Pero anda. Correctamente, una pregunta. Particularmente, pregunta particularmente. Desafiante. A sus compañeros susurra. Siempre tiene que ser la sabeloto. La maestra en lugar de celebrar. Su brillantes la dio deja que otros participen. Easy da. Algo se dentro da obin. Algo se. La vez que la respuesta. Un momento antes de levantar la mano. Luego, a levantar la mano lentamente. A pretender que no la respuesta. Y finalmente, de prestar completamente, porque aprendido, que su inteligencia era un problema. 30 años trabaja en haciendo tareas, que compelter con los ojos cerrados. Perpetuamente, insatisfica, pero sin saber. Por chu, durantes, sig. Enterrada, bio de condicionamiento. Que la insa o, que destacar era peligroso. Pausa emocional. La historia de la historia de millones de personas. De historia de alguna manera. Porque todos hemos tenido nuestro momento de espio roto. Momento en que aprendimos que ser consecuencias, que no preparados para enfrentar. Tal vez tu momento fue cuando expresaste una fuerte y alguien te arrogante. Tal vez fue cuando mostraste talento y alguien te dio que no fueras tan presuntuoso. Tal vez fue cuando literaste un proacto examen y alguien que te estabas creyendo mucho. Deste momento, una semilla de miedo. Que hasta convertirse en un gigantesco caia sombra, ahora cuba toda tu vida. Un que susura constantemente. Mejor calado, que no brilles tanto. Mejor finge que eres menos de lo que eres. Del precio de la invisibilidad. La se vuelve intensa emocional. Pero la verdad, que nadie te dice. Cuando eliges la invisibilidad para el rechazo, que no solo te escondiendo del mundo, te robando a ti mismo, la experiencia de ser completamente tú. Imagina que tienes una extraordinaria, una que iluminar habitations en eras. Que guiar a personas perdidas, que cree eta de beleza y calidez. Pero tienes tanto miedo de que alguien se queje de que es demasiado brillante. Que decides mantenerla siempre tapada con una manta gruesa. Chasusid conisa se sobrecalienta. Su filamento se desgasta por trabajando contra la resistencia. Y eventualmente, si la mantienes tapada el tiempo suficiente, se quema. Y eso es exactamente lo que sucede cuando reprimes tu esencia, no desapares, no se sobrecalienta, se convierte en ansiedad, en esa constante de que tu vida ser de lo que es, pero no sabes ligar. Jung lo llamaba neurosis, la enfermedad del alma de vida contra su misma, cuando una parte de ti quiere brilla y otra parte obliga a esconderte. A resultado es un conflicto interno constante que te agota desde adentro. Pasa para que la se asinti he conocido a un hombre. David, que era un escritor extraordinario. La capacidad de tejer palabras de una manera que Hacer Laura a extragos. Que cambiar perspectivas con una sola frase. Que crea mundos ineros con su pluma. Pero David nunca nada, durante 20 años en secreto, guardando sus manuscritos, en cajones, cerrados, con love. Cuando la preguntabas, por qué no, su trabajo, mil excusas. No es lo suficientemente
bueno, ada, no quiero, pereza, pretencioso, ease, solo, un pasatiempo, da, la verdad, era simple, y devastadora, terra decir visto, terra de que su alma, expuesta en esas fuera, juzgada y encontrada deficiente. David a los 67 ecos conscientos de historias no contadas. En su funeral su esposa, uno de sus cuentos. No un solo ojo seco en Isa. La gente se acercaba diciendo, no idea de que David fuera tan profundo, tan talentoso. Abes toi. Esta. Lo de esta historia. No es que David fuera un genio incomprendido. Es que mismo sad. Decir Genesio, por quién romante era de. Se de la que surge cuando permites que otros bien te verdadero. Yo. La trampa de la externa, la se vuelve contemplativa. Ahora, algunos de ustedes, estar pensando, bien, entiendo, necesito, dejar de esconder, necesito, brillar. Y don Kimozen, la siguiente, trampa, una trampa, igualmente peligrosa, pero sutil. Dork. Por lo que, muchas personas hacen cuando se dan cuenta de que han estado viviendo demasiado pequeños es saltar al extremo opuesto. En lugar de buscar autenticidad, comienzan a buscar. En lugar de expresar su verdad, comienzan a curar de monadas que generan aplausos. Es como si hubieran estado viviendo en una cueva oscura y al salir. Quedaran tan deslumbrados por la luz que confunden cualquier resplandor con el sol. Contar Sombra en se dio cuenta. En dada que estado viviendo su vida tratando de no molestar a nadie, que era tiempo de brillar, pero su brillar se en una diferente. Ahora, en lugar de esconder sus logros, en lugar de minimizar sus habilidades, exageraba. En lugar de ser invisible, se imposible de ignore. El principio, la gente la notaba. Elogios. Se importante. Pero lentamente, Ana se dio cuenta de que cambiado una por otra. Ya no estaba viviendo para evitar el rechazo. Ahora estaba viviendo para recibir, siendo una, solo que con un diferente. Pero con la autenticidad vino una responsabilidad que no todos listos para aceptar. Cuando eres completo. Cuando tienes acceso a tu para, ya no puedes usar la excusa de no que hacer. Cuando integras tu sombra, cuando exceeds a tu poder, te vuelves responsable de usarlo. No de manera perfecta la, no es el objetivo, pero se de manera consciente, dirigida hacia algo que trasciende tu ego inmediato. Junglo, todo lo que no hagas consciente en tu vida, se como destino. Cuando te vuelves consciente de tu poder completo, tu destino ya no es algo que simplemente te sucede. Se convierte en algo que co-crees activamente. Esto puede ser aterrador. Es vivir. Pequego por cuando vives. Pequego tus eras. Son pecos. Cuando comienzas a vivir des tu potential completo. Tus decisions tienen peso. Consecuencias impacto. Pero, la alternativa. Puedes seguir viviendo. Por debajo de tu potential. Pero, el costo. Ya no solo tuyo.
Sir del mundo que se pierde las contribuciones que solo tú puedes hacer. Porque una verdad que Jung profundamente. Cada persona que no se individualiza. Que no se convierte en quien realmente es. No solo se limita a sí misma. Priva al mundo de algo irreemplazable. El viaje sin final la de la sombra no es un destino. El que ligas y luego puedes descansa. Es un proceso continuo, una constante, contigo mismo, un refinamiento, perpetuo día tu día, eres y puedes ligar a ser. Porque la vida nuevas, situaciones, novos. Nuevas oportunidades para esconderte, o para mostrar completamente. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la autenticidad sobre la integridad, sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. Jung hasta los 85 ecos, y incluso en sus. Continuaba exploring novas dimensiones de su propia psique. Continuaba descubriendo aspectos de su mismo que pasado por alto. Continuaba integrando nuevas comprensiones sobre la naturaleza humana. Esto no es desalentadores liberador. Significa que siempre hay profundidad que explorar. Siempre hay plenitud que alcanzar. Siempre hay nuevas maneras de ser completamente tú. La final. Que estamos al final de este viaje de palabras pero tal vez al comienzo de tu viaje personal hacia la autenticidad. La pregunta que te dejo no es si eres lo suficientemente bueno para este viaje. Pregunta es si dispuesto a averiguar si dejarás de fingir ser menos de lo que eres. Dispuesto a romper el espejo de la falsa humildad y ver tu verdadero rostro con toda su complejidad, poder y belleza imperfecta. Dispuesto a integrar no solo tus virtudes socialmente aceptables, sino tus ambitions, tus deseos, tu ira justa, tu poder transformador. Dispuesto a ser malentendo por algunos por ser genuinamente conocido por otros. Dispuesto a dejar de vivir para la y comienza a vivir desde tu centro. Porque el mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer alguna domesticada, socialmente aceptable de ti. Que te necesita completo, integrado, poderoso. Necesita tu perspectiva, tu particular de duns, tu manera de ver y cambiar el mundo. Pero que nada tu te necesitas completo. Esta alma ha estado esperando. Patientemente que regresas a casa, a ti mismo durante demasiado tiempo. El comienzo la historia del hombre del espejo roto con la que comenzamos no termina con el de su verdadero rostro. Termina con una el jabor comprado, un espejo nuevo, uno que la devolviera, la imagen familiar y que estado viendo durante ecos, habo seguido practicando esa sonrisa falsa, seguido interpretando el papel del hombre que no molesta a nadie. Pero, en su lugar, mantener el espejo roto. Acostumbrarse a ver su rostro en fragmentos en lugar de una perfecta y falsa y. Fragmento. A fragmento. La externa es como una droga. La primera dosis se sienta te hace sentir vivo, visto, importante, pero como cualquier droga, necesitas y para senta el mismo efecto. Y pronto te encuentras haciendo cosas no por esconda tu autenticidad,
sino porque sabes, que una respuesta. Jung esto perfectamente, dung la, el proceso de convertirse, en quien realmente eres no sé, trataba de ser, visible o invisible, popular o impopular, elogiado o criticado. Se trataba de algo mucho profundo. Se trataba de integrar todos los aspectos da tu personalidad en un todo coherente. Why? La camino de la de sombra. No es en evento, es en proceso. Es en viaje. Que requiere una particular. La de mirati completamente. Sin filtros, sin excuses, sin la necesidad de justificar. O condenor lo que encuentras. Imagina que tu saquis una casa antigua que has heredado. Durante años, has vivido solo en las habitaciones, seguras, la sala de está educada. La cocina de la productividad, socialmente aceptable, el dormitorio de los sueños moderados. Espero la casa, in habitations, cerradas, con lave Q, has evitado explorar. La de la sombra es el proceso de tomar una linterna y recorrer toda la casa. De abrir esos puertas cerradas. De descubrir todas estado gadando en la oscuridad. Y lo sorprendente, cuando finalmente tienes el valor de explorar esas habitations. Prohibidas, descubres, que una línea solo de escuelatos. Y monstruos. 8. Líneas de tesoros Q, olvidado Q. Recuerdo haber, trebojado, con un hombre, Carlos Q, construido toda su identidad, alrededor decir, el tipo bueno. Nunca se enojaba, nunca exacuerdo. Siempre sabe, desacuerdo. Siempre so, cuando decir, no. Era querido por de Dios, pero se por de dentro. En nuestras sesiones, gradualmente, comenzamos a explorar esa parte de Q, reprimido, su ira. El principio, incluso, mencionarla, lo sentir, culpable, los hombres, buenos no sé, inogen, como en mantra. Les estaban siendo violados. Señalaba situaciones injustas, que cambiar, daba la necesaria. Para defender lo que valoraba. Cuando Carlos finalmente, a integrar su ira de manera saludable, algo extraordinario. No sé una persona agresiva o desagradable. Sé una persona completa. Acceso a toda la gama de respuestas humanas. Ser compasivo cuando lo pero ser firme cuando era necesario. Gente a respetarlo de una manera diferente. No porque fuera intimidante, sino porque era presentia. Integridad, en el sentido literal de la palabra. Era completo, no fragmentado. La soledad del despertar. Pero simos, honestosa sabra algo que Jung muy bien. El camino, hatino halat, autenticidad, es profundamente solitario. No porque tengas que hacerlo completamente solo, sino porque es un viaje que nadie puede hacer por ti. Cuando comienzas a integrar tu sombra, cuando comienzas a expresar tu verdad sin disculpas, algunas personas en tu vida no van a entender, algunas no van a apoyar. Tú, algunas pueden incluso tratar de sabotarte, de regresarte, a la de TQ, les resultaba. Por tu autenticidad, les recuerda su propia falta de autenticidad. Tu parecer, tu lesto propio, miedo a ser, elos. Why, eso puede ser profundamente amenazante para personas que han construido su identidad alrededor de roles socialmente aceptables, seguras, estado en un grupo de personas
Q acordado, su será toda, su vida. Da decides hablar en to volumen, natural. No gritando, no siendo grasovo. Simplemente usando tu voz real, pero para los Q. Se han acostumbrado al susurro. Tu volumen natural suena como un rugido. Esta es la saudade del despertar. Dar cuenta de que algunas personas te dormida. Why tener que elegir entre su comodidad? Why tu autenticidad junglo? Por eso. Sino decir en copas, de comunicar los cosas, que te parecen importantes a ti. O de sostener ciertos puntos de vista, que otros encuentran inadmisibles. Pero algo que es igualmente importante. Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y en contra. Todas las barreras dentro de ti que has construido contra el courage de ser odiado. Llegamos a una de las realizaciones perlibradoras del viaje. A tan edad, tienes que estar dispuesto a ser malentendido. Tienes que estar dispuesto a ser criticado. Tu audiencia se ha acostumbrado a es personaje. Cuando decides dejar de actuar, y ser tú mismo, algunos miembros de esa audiencia van a sentirse traicionados, van a exigir que regreses al personaje. Q, una mujer. Alina, Q durante, vain, ecos few. La mediadora, en su familia. Cada vez que, conflicto, Alina para suavizar, las cosas, para hacer, que todos se sintieron mejor, para mantener, la paz a cualquier costo. Su identidad estaba completamente envuelta en ser, la que mantiene, a todos, unidos. Pero Alina se dio cuenta de que en su papel de mediadora constante, perdida completamente su propia voz. Nunca expresaba sus propias necesidades. Nunca tomaba partido en asuntos que la importaban. Su existencia se reducido a ser inamertigado emotional para otros. Cuando Alina comienza a expresa sus propias opinions. Cuando dejar de ser responsable de los sentimientos de todos los algo interesante. Su familia se la acusaron de haber svelto, la dejaron que cambiado, que ya no era la misma persona. Ya no era la misma persona, era completa. Y la misma de lo que sido en. Algunos miembros de su familia eventualmente se adaptaron y desarrollaron relaciones profundas y alana atroz. No pudieron hacerlo y se alearon. Aunque eso, Alina se dio cuenta de que ser amada por quien realmente era, por unas pocas personas, que ser quieta, por quien ser, por muchas, la paradoja del poder la se vuelve contemplativa, y profunda. Isa una de las paradojas fascinantes del desarrollo humano, cuando dejas de intentar ser poderoso, y simplemente te permites ser exceeds, en poder que nunca supes, que no es el poder de, no es el poder de control, es el poder de la presencia, el poder de la integridad. Integridad es completamente alineado contigo mismo, es de poder. No es ruido, no necesita enunciarse, simplemente es. Y cuando entras en una lavando este tipo de poder, las personas lo sienten, incluso si no pueden explicar choices exactamente lo que sintiendo. Jung hablaba de esto cuando sebrala que cuando una persona se vuelve verdaderamente
individual no individualista. Nino individual NL, sentido de indivisible, completa desarrolla, lo que lamaba, presenta numinosa. Numinoso es, una palabra, que Jung del, Rudolf Otto, describe esa calidad de lo sagrado. De lo profundamente, misterioso, de lo que inspira, tanto asombro, como respeto, cuando integras, de sombra, cuando te vuelves, completo, de ser la esta, calidad numinosa. No es que te vuelves perfecto, es que te vuelves real. Y hay algo profundamente poderoso en la realidad que trasciende cualquier por pulida que sea, he visto esto una y otra vez. Personas que han hecho el trabajo de conocers completamente de aceptar todos los aspectos de su personalidad, de integrar su luz y su sombra, de soral en una presencia que es inconfundible. No necesitan hablar fuerte que otros para ser escuchados. No necesitan exigia respeto para recibirlo. Su autenticidad los precede. El arte de ser vulnerable las suaviza. Pero algo que es crucial entender. Ser no significa ser un libro abierto con todos. No significa compartir tos procesos internos profundos con cualquier persona que encuentres. La autenticidad requiere discernimiento. La vulnerabilidad es como un arte. Requiere saber abrirse y mantenerse privado. Requiere entender la diferencia entre ser genuino y ser imprudente. Como si fueras un maestro jardinero. Un maestro jardinero no planta todas las semillas en cualquier suelo. Estudia los conditions. Entenchu plantas, ambientes. Sabes la temporada correcta. Cada templada tipo de semilla. Pero con la autenticidad viñona, responsabilidad que no todos listos para aceptar. Cuando eres completo. Cuando tienes acceso a tu pada, ya no puedes usar la excusa de no que hacer. Cuando integras tu sombra, cuando exceeds a tu poder, te vuelves responsable de usarlo. No de manera perfecta la, no es el objetivo, pero se de manera consciente, dirigida, hacia algo que trasciende tu ego inmediato. Junglo, todo lo que no hagas consciente en tu vida, se como destino. Cuando te vuelves consciente de tu poder completo, tu destino ya no es algo que simplemente te sucede. Se convierte en algo que co-crees activamente. Esto puede ser aterrador. Es vivir. Pequego por cuando vives. Pequego tus eras. Son pecos. Cuando comienzas a vivir des tu potencial completo. Tus decisions tienen peso. Consecuencias impacto. Pero, la alternativa. Puedes seguir viviendo. Por debajo de tu potencial. Pero, el costo. Ya no solo tuyo. Ser del mundo que se pierde las contribuciones que solo tú puedes hacer. Porque una verdad que Jung profundamente. Cada persona que no se individualiza. Que no se convierte en quien realmente es. No solo se limita a sí misma. Priva al mundo de algo irreemplazable. El viaje sin final la de la sombra no es un destino. El que ligas y luego puedes descansa. Es un proceso continuo, una constante, contigo mismo, un refinamiento, perpetuo de tu día, eres y puedes ligar a ser. Porque la vida nuevas, situaciones, novos. Nuevas oportunidades para esconderte, o para mostrar completamente. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la autenticidad
dad sobre la integridad, sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. Jung está, los 85 ecos, y incluso en sus. Continuaba exploring novas dimensiones de su propia psique. Continuaba descubriendo aspectos de su mismo que pasado por alto. Continuaba integrando nuevas comprensiones sobre la naturaleza humana. Esto no es desalentadores liberador. Significa que siempre hay profundidad que explorar. Siempre hay plenitud que alcanzar. Siempre hay nuevas maneras de ser completamente tú. La final. Que estamos al final de este viaje de palabras pero tal vez al comienzo de tu viaje personal hacia la autenticidad. La pregunta que te dejo no es si eres lo suficientemente bueno para este viaje. Pregunta es si dispuesto a averiguar si dejarás de fingir ser menos de lo que eres. Dispuesto a romper el espejo de la falsa humildad, y ver tu verdadero rostro con toda su complejidad, poder y belleza imperfecta. Dispuesto a integrar no solo tus virtudes socialmente aceptables, sino tus ambitions, tus deseos, tu ira justa, tu poder transformador. Dispuesto a ser malentendido por algunos para ser genuinamente conocido por otros. Dispuesto a dejar de vivir para la y comienza a vivir desde tu centro. Porque el mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer alguna domesticada, socialmente aceptable de ti. Que te necesita completo, integrado, poderoso. Necesita tu perspectiva, tu particular de duns, tu manera de ver y cambiar el mundo. Pero que nada tu te necesitas completo, esta alma ha estado esperando. Pacientemente que regreses a casa, a ti mismo durante demasiado tiempo. El comienzo la historia del hombre del espejo roto con la que comenzamos no termina con el de su verdadero rostro, termina con una el jabor comprado, un espejo nuevo, uno que la devolviera, la imagen familiar y que estado viendo durante ecos, habo seguido practicando esa sonrisa falsa, seguido interpretando el papel del hombre que no molesta a nadie. Pero, en su lugar, mantener el espejo roto. Acostumbrarse ver su rostro en fragmentos en lugar de una perfecta y falsa y. D a dot, fragmento, a fragmento.